Oimoranya kwa mogi kamara mwana maintiere ageno ni odiochieng' mari odeyo makare rwakini machiegni weche manyien mag ang'ichwelo demo makawuono kama bende jowuoth matiyo kod apaya maduong' mowuok e boma Mangong kochomo boma ma Nairobi nobedo kod tich matek kaluwore kod ng'ikruok mar yore wuoth mane otimore to kakoro moko kuom jogo matiyo e nyamburko nogomo kendo geng'o apaya no kagiwacho ni obila osebedo ka sandogi malich miwuoro. Kamano bende apaya ma Nakuru kochomo Nairobi bende obedo kod ng'ikruok kama bende koro nyamburko mathoth ne okwamo e apaya no. Nyakoromogi magi kaachiel kod weche moko mathoth warang'ane kuom thuond weche. The presumption is that these are not people from Kilifi County. These are people who are killed elsewhere and brought to Kilifi County. That is why we are making this passionate appeal to the government. Jotelo ma Kilifi dwaro mondo obila yang kuonde ma ringre mikunyo kwa Binzaru wuoke e sama ichako tim bero ne ringre 32. Gari zimesimama hapa na nilikuwa ninaenda Kampala na pia nimetoka upande wa Longonot, tuko magari zimewekwa kando. Imekuwa very hectic na tunaona Kenyans wako stranded. Wuothongi Korea pa maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi kod mano Mangong bure Nairobi kendo rocho chenro modhuro. We formally announced the Siaya International Trade and Investment Conference, otherwise known by the acronym SITICO 2025. Kaunti Siaya tieko ikruok mar galamoro e weche mag keto mwandu maede yawo kod jatend piny William Ruto dwe mar 10 higani. Nyakoromogi kaka pile tudri kodwa namba marote machuo kenari adek auchiel nono kao kamano bende waidore mbui mopogore mag oganda wantire kanya achiel kachiel mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, bende yodwa mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako eni kalore kod milome mar makobura ne gavana machon mabungoma Wycliffe Wangamati kod gavana masani mabometi Hilary Barchok. EACC koro dwaro jotelogo mondo chope apisgi e boma Nairobi. Ne timo nonro mar mibadhi e kaunti mabomet, EACC dwaro mondo gavana Hilary Kipngeno Barchok kod Evans Kipkoech Korir main director mar Chemasus Construction Limited ochop mbelegi. Kamano bende enono mibadhi mar kaunti mabungoma idwaro gavana machon Wycliffe Wangamati mondo chope nyimgi. Mamoko gin Michael Simiyu Wangamati, Nicholas Wangamati kod Edward Barasa Wangamati, maduto gin directors mag Skyman Freighters kod Nabwala Construction Limited. Edward mawuok Mahanu, director Kamimar Fastest Supplies, Kelco Builders, Mundesi Contractors, Nabweso Builders kod Valeria Construction. Sandra Soita Nasambu, Jago Kwan Kamimar Skyman Freighters, Director Fastech Suppliers, Kelco Builder kod Valeria Construction. Mamoko gin Wafula Wakoli Chesititi, Bramwell Mukewe Wafula, Juma Swale Juma, Jimmy Wekesa Barasa, Christopher Masika Makoha kod Joseph Wanyonyi Kaemba. Idwarogi gichope log tich mar KICC bore Nairobi chieng' wuok tich tarika 1 kochakore saa 2 okinyi. Wadhi kadho wadnam chumbi kama penyo wacho chungo kunyo ringre kara kunyo mar ringre bunguma kwa Binzaru e kaunti ma Kilifi mondo chiw thuolo mar timo bero ne ringre 32
mosekuny nyaka ne chak gol ringre buguno. Mabire kine ma seneta ma Kilifi Stewart Mazayo to dwaro mondo mi obilo yang kama ringrego osebed ka igole kapoko odhurgi e bungu ma Kwa Binzaro. Mazayo koni ringre ma oseyude bunguno ogin jodak ma Kilifi kendo chich ni gin ji ma inego kuonde mamoko kapoko ik kono. Kaka Judith Omondi lero bende odwaro mondo mi ringre ma Manyien ma osekuny Shakahola mapodo kanie kar thieth ma Malindi referral mondo gol mapiyo. Kunyo ringre bungu ma Kabinzaro mane ochakore tich ang'wen mar juma ma okalo ochungo odiochieng' ma kawuono mondo mi ochiw thuolo ne bero mar ringre 32 ma osekuny nyaka ne kunyo chakre. Ma oyang kod komishona mar gwenge ma kadho wadh nam chumbi Roda Onyancha okone gi dhi nyime kod mako ji ma ichichgo ni pod lando din magalagala e alworano. I would like to report that we've come to the end of exhumation today on all the areas that had been identified by the multi-agency team that is here. We now move to post-mortem of the bodies that have been exhumed, and also DNA also, because of the body parts that have been collected. Some arrests in Magarini. So we keep following and ensuring that we don't have people who are preaching to people that doctrines which are not biblical. Report meko marachijego biro e kinde ma seneta ma Kilifi Stewart Mazayo to kwedo mieno tho kod iko mar ji e bungu ma Kabinzaro kod din magalagala. Mazayo koni obila winjo kon jopiny maler chakruok mar ik ma Kabinzaro. I do not think there is anything left to do with the cult movement. This has nothing to do with the cult. This is simply a police affair which the police should be able to explain to us. How can so many people be killed and buried without even raising an eyebrow from the police? Bende ukoni nyaka ne chak kuny juma ma okalo onge jadak ma Kilifi ma osewuok oko mar yango kata ringre achiel ranyisi ni magi ringre ma igolo kamoro kapoko ik gikuro. If anybody dies within the village, then we know as leaders. If anybody has been found somewhere dead within Kilifi County, then we know. It becomes the responsibility of the families to take care of their members. But in this case, people in Kilifi are not complaining that our people are being killed and being buried in shallow graves. And we don't know where these people are being killed from, where these bodies are collected from. We are not even being told whether these bodies were collected at a certain place and then transported to that place, because the police is just silent. Zayo bende dwaro mondo mi ogol ringre 400 mar ji mane ogoli e bungu ma Shakahola kokoni gi pongo kar thieth ma Malindi referral e kinde ma piny owacho ok gol kaka owinjo tim ringrego. We cannot develop the hospital now because the whole container containing all these bodies are there. For 2 years, we have been having those bodies in front of the hospital. And you can imagine if you have a whole 300 or 400 people, dead bodies in front of a hospital, do you think you are encouraged even to take your sick person there? Onyancha e report ma ogolo kawuono oyangori e kwan mar ringre 430 go mane ogole bungu ma Shakahola 37 oseyangi kendo ibiro mi anyuolagi mondo mi oyikgi. Nyaka ne kunyo ma Binzaro chakre ringre 32 osegol ka fuoni mag del 54 bende osekwany. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. Wadhi nyime kama chenro mar winjo bura mar thicho oko gavana ma Kericho Eric Mutai odonjo odiochienge mogik kawuono. Senators kod okinde mag od bura ma Kericho kod gavana Eric Mutai dhi nyime kod goyo kogno joneno motelo ne goyo ombulu mar thicho oko kata duoke e apisi Eric Mutai. Wadwani mondo be wawinjane kaka twak makamano dhi nyime. Understand the 2 hours that the council talked about, then who was really addressed, the letter was addressed to who. Then secondly, this report that you've tabled, did it need any consensus
for it to be valid? Number 3, do you think that this system for Kericho County is a valid system that can continue to be used? It's a system from your own expertise that you would recommend that they continue using. Lastly, is that the MCAs that were... Senator Mundigi. Asante Bwana Spika. Ningetaka mkurugenzi atuelezee kulingana na MCA, kuna pahali wanasema walitumia dakika 5 wakaongezea dakika 2 ikakuja na singine ikakuja dakika 11. Sisi hapa Senate wakati speaker anataka tofauti anatuambia toa kandi na uingishe na uweke namba uweze kufuti. Na kama imemaliza dakika kidogo, kama haujaweza kuweka la ama ndio, unakuta inaenda inapotea. Hii gadget ya Kericho kwani iko namna gani? Kwani iko tofauti na gadget zile zingine kama haijakuwa tembandi nayo? Senator Kibwana Hamida. I can't see. Let me wear my glasses. Let me get my glasses. Are you reading somewhere? No, I wanted to. Don't speak. We need your mouth, not your eyes. I was looking at the numbers. I was looking at the numbers in the report. Let me wear my glasses. Glasses zangu zimeenda. Okay, I'm told everyone on my dashboard has already got an opportunity to speak. So we will allow the witness to respond. Witness, I've given you the go-ahead to respond. Thank you, Mr. Speaker. I'll try and answer them in the order that they came through. I have quite a number of them. The first one was clarification if at all 33 MCAs did vote. And our response to that question, Your Honor, is yes, it's an affirmative. Power his microphone and put it closer to his mouth, please. The first question was if at all we can be able to clarify that at all the 33 MCAs were able to vote within the system. And of course, our response to that based on the finding is yes, 33 MCAs did vote. We've provided evidence for that as per the logs provided within the system. The other question was, and this question has been repeated severally, whether if you have the link and you have the password and you have the username, you can be able to vote. And we have confirmed, yes, you can be able to vote for one another. However, the link was being sent to an individual user MCA. Therefore, once you receive your link, you are able to vote if you only have your username and your password. The other question was, if the system is okay based on the question 5. If we go to question 5, we were asked, the question as was directed to us as ICT authority to respond was, is there any evidence of multiple or compromise of the voting system and or any impropriety in the voting system or process? And I will want us to underline the word evidence. Our field is based on evidence. I have to be able to provide evidence. And the evidence that I collected is based on the logs that the system has no evidence of multiple voting. It has no evidence of compromise or any other impropriety of the voting system. And that's what we responded to, based on evidence.
The other question was, from the failed logins. I think there was a senator who asked about failed logins. From the logins, you can actually tell that the system is secure because if you do not have your username and password, it does not let you get through. You need to have your appropriate username. Yakoromogi mano en report kanyo makara tuak mawaluoni mano en od bura mar Senate kama tuak dhi nyime ko kotenore koda wach mar thicho ko governor ma Kericho mano Eric Mutai mabende noyud kod ketho mopogore opogore to kano sethiche oko kod od bura ma Kericho. Wageno ni otino makawuono ibiro kawo ombulu kuom Senate katuak makamano rumo kendo mano biro miyo Eric Mutai ng'eyo ka odok e apisi kata wuodhe mar bedo gavana koro orumo gi kanyo mak mana ka obiro oro kwayo e doho. Nyakoromogi en report masama wango chope obiro chiwo nigi mana kaka omedo chopo no. Wadhi nyime kama meche mag jowuoth nomoko e apaya maduong' ma Nakuru Nairobi otieno manyoro kaluwore kod dhungruok mar nyamburko machiegni kod Gilgil Weighbridge. Derepe mane temo wuok nomedo ketho ka koro onge kaka ne ginyalo sudo. Giwacho ni dhungruok obiro kaluwore kod nyasi mar NYS mane otimore odiochieng' manyoro. Joma omoko e apaya kwayo piny owacho mondo kas loso apaya ma Rironi Mau Summit mabiro konyo e dhungruok makinde eka koro apaya no obed thuolo. Ukiangalia magari zimesimama hapa na nilikuwa ninaenda Kampala na pia nimetoka upande wa Longonot tuko magari zimewekwa kando nini nikafikiri labda ni checkmate hizi za NTSA kumbe sio hiyo checkmate kumbe ni barabara ime nini na jam sijui kama ni kwa Weighbridge hapa mbele ama sijaelewa ni wapi. Kutoka hapa na Nakuru kwenda mpaka Thika kunaya alitoka hapa alikifika Giri saa 2 na amefika saa 10 Thika. Sasa ningeomba serikali itupanulie hii njia fenye wanasema wanapanua juu hii inaweza atafanya mtu alale juu ya hana pesa. Tulikuwa na matanga tuko tunazindikisha rafiki yetu kwenda pande ya Kisumu, Siaya County mahali inaitwa Asembo. So tumekuwa held kwa traffic for like 3 hours now na imekuwa very hectic na tunaona Kenyans wako stranded, wasafiri wako stranded kila mtu, si tumeshuka tumekaa nje tumechoka. So tunaomba sana tuna plead na government iweke swift mode kuweze kukuwa na hizi channels za hizi trailers. Tukifika hapa tumepata jam. Hakuna chakula, tunafanya kazi ya kukula lollipop na sweets. Hatushibi, hakuna hata malodging mahali watu wanalala. Sasa hata giza ikiingia tutafanya aje hapa barabara? Yakoromogi kanya wadhi nyaka e county ma Siaya kama chenro mar bago galamoro mar ohala kod keto mwandu dwe manyien e county ma Siaya ochopo e ang'ich welo. Gavana ma Siaya James Orengo yango ni galamoro makamano mandala adek idhi yawa yanga kod jatend piny William Ruto dwe mar 10 higani. Kaka jafwa marwa Kristo ino leronoa Orengo nigi geno ni county ma Siaya dhi tiyo gi galamoro no mar nyiso twang' margi e wi weche mag dongruok. County ma Siaya oikore mar nyiso piny mangima oteku mare e weche mag dongruok, thedho mwandu, weche mag pur kod ohala e galamoro mar joket mwandu madhi chakore dwe mar 10 higani. This conference is our flagship platform to position Siaya as a key destination for investment and enterprise, translating ambition into projects that create jobs, expand markets, and improve lives. Galamoro makamano madhi kawo ndalo adek dhi chakore tarik 14 nyaka tarik 17 dwe mar 10 higani kendo ibiro yawo ayanga kod jatend piny William Ruto kaluwore kod Governor ma Siaya James Orengo. I take this early opportunity to especially thank His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and His Excellency the Right Honorable Raila Odinga for accepting our invitation
to officiate the Sitiko event, and we highly appreciate the endorsement and support. Orengo wacho ni thor mar wach mar galamoro makamano en ting'o malo kaunti ma Siaya kokalo e weche mag ohala kaachiel kod keto mwandu. Through Sitiko, we will convene investors, innovators, policymakers, and community leaders to unlock high potential opportunities in agriculture and the blue economy, manufacturing and value addition, renewable energy and climate action, tourism and hospitality, health, ICT, BPO infrastructure, education and skills, good governance, mining, and financial services. E kinde nyasino, tend kaunti ma Siaya dhi sungo moko kuom chenro magi mag keto Siaya ka sulwe mar dongruok ka pur kod pith mar ochele, rech kod omena, teko maler, weche mag limbe e nam Kanyaboli, chenro mag wuoth e paw ndeke magombe e kind mamoko. Our value proposition is clear. A strategic lakeside location with improving road networks and market access, abundant arable land and a dynamic blue economy, a youthful, skilled population, and a reform-minded administration focused on ease of doing business, transparency, and results. Importantly, key agencies including the Controller of Budget, the EECC, among others, have lauded Siaya on its governance and positive indicators on the ease of doing business. Today, Siaya is ranked third as a county likely to pay its contractors, while the Anti-Corruption Commission also has ranked us high as a county where you are likely to be asked for a bribe. Orengo orwako johala kod joket mwandu e kaunti ma Siaya kalure kod rekod margi maber e thiro weche mag kwayo mit bilie kaachiel kod chulo contractors mag e wang' sa. Chris Owino, Ramogi TV. Report mar Chris Owino notero wa mokwongo chenro en marang'ich welo ka ote molo Facebook Meshak Okoth wacho neno wa Ramogi TV le radua. Kevin Sa Omondi Odhiambo wacho ni ano Mondi Kenyatta winyo Ramogi TV maler kan ka Buoch Kawere kawan kanyakla kod Junior Asus kod Angel. Florence Cattell wacho ni neno wa live ka intire Bondo Town. Ogaya Nicholas wan be Siaya this time round wawuok mayore yore debedo mabe. Dennis Deno wacho ni neno wa Kain Sondu. Tony Saka neno wa makare ka owuok Otonglo. Kamesha Kokoth wacho neno wa Kaintire Seme Jomauro ote ena omaro ote machuok en Evans Oyuga Wasonga Wood Konge wacho ni omake gi jaot Rosemary Oyuga gi Morisa Juang Akuku gi Obel Fundi Wood Nguka mar Nakuru. Na mogikelno weche manyien e makare amoso engineer Beno Molo ka en Kisumu Beri ka en Mombasa Mr. Toma Kumu gi Mrs. Rosa Kumu ka gina Ero Kochogo Mama Ella kawango Butakae and Boss Wood Nyaseme tire Nairobi Makadara Erokamano. Ramogi TV ang'ichwelo biro nwa mafain ma Oxwood Mary Paul mar Uyoma Wayaga lakini aparo ni owuoyo kotenro koda report machielo ma ok nyal bedo kare e weche manyien mag sani ka kamano wakawiyo machuok kidhi mabor waduogi weche mamoko. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited, dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile, sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile, kuom ceiling 456. Ka Roman tile, e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe, ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo, e namba 0722 63 83 83. Simingene tijino ne en tich malongo, mane momiyo na wuok mana kamano. Ichako kendo, isiko mana kae ni in gi tich malongo. Kare en tich mane ma itiyo? Wachnwa. Ok anyalo wachonu ni en tich mane. Nang'o? Niendi tarik 30 dwe mar 8 higani, rieny mag techete ochomo Carnival Simba Saloon. The Back and Forth Rumba Edition. En gol mar rumba mamor bang' moro, yani the ultimate rumba party. Chak nyasi niendi chon gi roga roga, chakre sa 8 mar odiechieng'. Kasto, tiedero bro chakore sa 11 mamidhiambo gi live performance mibiro yokni koda The Les Wanyika Band, Bana Mazembe, kanyakla koda mix malieta ma live mibiro mi koda DJ Matosi Buor gi DJ Marwa mar Ramogi TV kod Citizen TV DJ Vic. Chop gi nyadhi ka irwako lepi ma gold kachiel koda marating, ilos sigana ma wiyi ok no wil godo e seche ma iromo gi osiepe e ngolo mok rum nyaka che. Ka utiko sani kokalo e ticketsasa.com. Machiegni kendo nyaka romo gi piny owacho jiwo 10 counties mondo kete mbui kata lony manyasani mondo duto meggi kaka yorno mar konyo chopo kare lek mag tiyo gi lony manyasani thurka ing'eyo nonro mag mwandu jopiny duto. Magi ne oyange kod jagoro mogirore migawo mochung'ne mwandu mag oganda kod rito nyinyo Cyril Odede mawacho ni ochopo kama koro 10 counties nyaka chiw nonro mag IFMIS kaka yo mar rito nonro mag oganda kendo kano makare nonro mag rombo mwandu magin godo. Kolero ni ma en kaluwore gi dwaro mar pen chike namba 149 mag arita mag omenda kod mwandu jopiny. Jatelo nowacho ni kinde mane ochiw mar kawo okang' makamano hik omenda mar 2026-27 osechakore, ka bende piny owacho biro tiyo gi mbui e lando thuolo mag orak mag gedo mag apaya kendo golo midhiero duto mosebedo kakelo deko ne pok mag orak. The broader context of our national public finance reforms. The journey you are embarking on is one that the national government has already traveled. The rollout of IFMIS fixed asset module. And currently all state departments have uploaded their assets data. This has been instrumental in enhancing accountability and transparency in the management of national government assets. We expect the same level of commitment and success at the county level. Why is this important? This is because secure ownership is the legal foundation upon which all effective asset management is built. And this is not to the counties alone. It goes up to national government. And the process has already started in national government. And I can assure you, as State Department, we are not going back. We must digitalize our asset register.
Jolony mag thieth onyiso luoro ni chenro mar chiwo thieth mar Universal Healthcare kidekre mchopo kare kaluwore gi nok mar lakteche mokwako pacho ka. Kata kamano gipuoyo okang' ma piny owacho kawo mar tiyo kanyakla gi riwruog lakteche mawuok e pinje maoko mar chiwo tiegruok ne jochiw thieth e rang'iny mamalo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jolony e weche mag thieth kuma bende laktache 15 mawuok e pacho ka ma yande dhi nyime kod yudo tiegruok e rang'iny mamalo ne osidhi. Kane giloso Mombasa, jolony go koni midhiero mapek masani okwako sekta mar thieth en nok mag laktache midendo ni physicians mikone gin 400 kende e Kenya mangima. Kiangalia viwango vya physician wale ambao tuko nao, kila physician mmoja anaweza tibu wagonjwa 10,000 ambao hata hairuhusiwi katika WHO. Ndio tukaamua tushikane na hawa watu wa Royal College of Physicians tuwaelezee tatizo letu liko wapi na wanaweza tusaidia vipi. We want to thank the Kenyan government because they have allowed an extra college, a college without boundaries, so that we can increase the number of physicians. So to the Kenyan population, be assured that wherever you are in the country, we are training the general practitioners to be physicians so that you do not have to travel to the main towns just to receive specialized care. Midhiero mar onge mag thieth makare e ute thieth manie kor gwenge gikoni kidek yudo lokruok to chutho kaluwore gi chenro masani dhi nyime mar tiego laktache thieth e rang'iny mamalo. We have graduated 15 physicians in this region who are training at the site that they normally work. This is a big milestone for us because this is the largest conference hosted by ExaCorp since its inception, and we look forward to total government support for this program because the physicians are training in their local where they work from. Kiangalia tulikuwa kuna ile twaita Universal Healthcare ambao kama saa hii utaona wagonjwa wanaambiwa wengine waende level 4, wengine level 3. Lakini ukiangalia shida pahali iko katika level 3, level 4, huna mhudumu ambaye amefika kiwango kile ambacho cha consultant level. Kwa sababu gani? Huku juu wenyewe hawako wengi. Lakini ukiangalia hii program, watu wakianza kuwa wengi katika level 5, inabidi wengine uwashukishe waende level 4. Watu wakikuwa wengi katika level 4 na washukisha waende 3. Kwa hivyo primary health care inaanzia chini. Kata kamano, gikwayo piny owacho mondo mi omed kwan omenda mageto kedo gi tuoche ma ok landre midendo ni non-communicable diseases mikoni sani koro juko nyaka rowere kopogore gi kinde machon ma tuoche go ne thoro mana mako jodongo. Prevalence of pre-hypertension, pre-diabetes in people as young as 15 years is actually on the rise. So we are seeing NCDs occurring at a much earlier age. So where we are seeing this disease occurring at the age of 60, it's now not uncommon to find someone with diabetes, hypertension at the age of 30. So there must be regulation and policy to ensure that we have proper food labeling. Diabetes and hypertension has been linked to cancer. Now we are finding that patients who have had HIV are now living longer and developing the non-communicable diseases. And that's why we are joining hands together. Let's try and see if we can convince Treasury to change some of that budget towards non-communicable diseases, screening and management. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawadhi nyime ni kambi mochung'ne keyo pi ne jopiny kod rango weche mag minyaga e kaunti ma Homa Bay ogolo siem ne weg udi ma oketo pige mochido kod mag minyaga ma wuok e utegi mol kuonde ma ok owinjore e kuonde dak mopogore ma yudore e boma ma Homa Bay. Jatatije maduong' mar Mawasco Thomas Nyonje ochiwo siem no kaluwore kod ywak ma jopiny ma pige go rocho chenro mag oseketo. Okoni sani koro gitiyo gi NEMA kod migawo mochung'ne ler kod ngima oganda maneno ni okawo chik ne weg udigo makeyo pige minyaga kendo lilo alwora. Kidhi kuonde mang'eny e state ma Homa Bay ka, area machalo kaka Sofia, Shauri Yako, parts of Makongeni, and kata mana Kapita. Ji mang'eny, landlords mang'eny nigi chope. To kendo chope gigi tiyo gi pi. But in that general area, iyudo ni landlords mang'eny ok connect their toilets and all sewer lines to our manhole and drainage mar waste. So waste gi
gidhi gi tucho udundu koa e chopegi to dhi mol into open drain. Koro gigi bedo collected nikech ka ng'ani otimo ma e landi ne, ng'ato otimo mach e landi ne, ng'at machielo otimo kamano, gigi kochokore to imagine 75% mar 2000 cubic meters mar pi olokore aora. So landlords nyaka bed joma kare. Dhi chuno ni landlords otudre gi Omawasco mondo mi wakonygi keto alwora maler e kuonde ma gidake. Mane gima nyaka koro gitim. To ma anyalo wacho ni ok wadhi bembeleza. Adhi tudora gi jo public health, adhi tudora gi jo NEMA. Nyaka koro wawuoth collectively nikech sama nyaldiemo wuok to dhi affect oganda mar Homabay mangima. Nyakoromogi kanyo wakaw ywe machielo chenro en mar Angichwelo. Simfros, I'm watching live from Juja in Nairobi. Mosna Pastor Janes Gisebo Magonzaga Wood Kopanga Boda Boda in Migori County. Erokamano nyakoromogi warengwa dhi duka matin pod waduogo gi weche mamoko ikidhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Be imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar? Lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, keti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. We say no to overlapping, no alcohol when driving. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Where do you think you're going? In kaneni to chunya lewa matek. Kuka chwarni mane dalani. Kijana mulil is not focused. When Sylvia chwarni to one got kama be onego beni sengiyogo. I've been in health worker. Kuro dano thoa ya subtal, dano thoa en kech kuro health worker audit. Dongo ni wacho ni ka ng'ato nigi emergency to nyalo attend to it first. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Machiegni paw tuke alap Moi Stadium Kasarani biro bago finals mag tuke mag CHAN odiochieng' makiny tugo mabiro chakore sa 12 mar midhiambo. Tim mar Morocco miluongo ni Atlas Lions mabende ne nitiere group A kachiel gi tim mar Harambee Stars biro rakore gi tim mar Madagascar mabende ne othicho Harambee Stars oko e tielo mar quarter finals. Morocco nong'ado tiko mar finals bang' loyo tim mar Senegal e quarter finals ka Madagascar noloyo tim mar Sudan. Morocco gato kawo kombeno kuom thuolo mar adek e kinde ma Madagascar biro manyo kombe margi makawuono e tukegi mag CHAN. Build it up from there and only come in with their possession. And they've got more numbers here. This one is with the goalkeeper alone. Into the net. It's a goal. It's Morocco. And it's Riahi who scores. Telamogik mar League Maduong mar Rugby National 7th Circuit Kabeberi 7th ibiro bagi boma Nairobi alap ma RFUA grounds e kind tarik 5 nyaka 7 dwe manyien. Jaloch biro yudo mich mogundho tok kambi loso kong'o Kenya Breweries Limited keto omenda maromo milion 3 ne tielo mar Kabeberi. Tim mar Mwamba FC osingo ne johera tuke mapek e ndalo tuke mapek e ndalo adek ma ibiro bago tukegi e alap mar RFUA grounds. KCB RFC momako thuolo mokwongo e chung' mar timbe nitiere pool A kachiel gi Nakuru RFC, Min Machine gi Mombasa RFC. Pool B nigi joloch e tielo ma Embu Strathmore Leos, Kenya Harlequins, Mwamba RFC gi Impala RFC. Nyakromo gimano bende thuolo mane wantiere godo ne weche manyien mag ang'ichwelo kamana nyako mbudho kod wecheno ni wanende kendo weche manyien mag oimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.